চলো নিউ গেম। ইয়েস। এটা দেখতে না অনেকটা আমার কাছে গ্রানি গেম আছে, জান, গ্রানি গেমের মতো মনে হইতেছে। WSD মুভ, টেক ওপেন, ফ্ল্যাশ লাইট অ্যাপ এবং ক্যামেরা এটা দিই। ওকে। ও সেট। এই 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 বলিস না, বলিস না, বলিস না। ক্যামেরা চেঞ্জ করার কোনো অপশন আছে নাকি ট্র্যাকের ভিতরেই থাকবো আমরা? নেই ফিল আপ দ্য গ্যাস বিফোর লিভ। গ্যাস ফিল আপ করতে হবে, তাই না? ও হ্যালো, আমাদের ট্র্যাকটা দেখছো? অস্থির। ই কে ওয়েট এডিট। আমরা তো এগুলো অ্যানিমেশন করে না, এগুলো ডাইরেক্ট মারি দিছে। আমার মাউস চালাতে একটু কষ্ট হইতেছে। আমার কি ডিপিআই কমে ফেলবো নাকি আমি এটা বুঝতেছি না। এসে এখন ঠিক আছে। হান দাও। ওয়েট ওয়েট ওয়েট। খুললাম, ঢুকলাম, তারপর কি? ই না, এফ তো বাতি যাওয়ার লিখে ই। আমাদের অবজেক্টিভ কি শপের ভিতরে যাওয়া? নুডলস দিয়ে ভাত খেয়েছে ওরা, চাইলেই তো মনে এলো। কিনার মতো কিছু নেই? ওয়াচ আউট। ও আচ্ছা, কফি। চলো, ওকে, নিড টু মুভ অন। ঠিক আছে। ওকে, না ই, সরি। Behind schedule again, where are you? At the gas station, about 40 miles from the station. The road is slippery. There are a lot of snow. Can't reach the cargo. Okay. Don't you understand? If you don't deliver the cargo on time, it will affect the contract. Do you know who will be the responsible for that? अरे भाई sound অনেক বেশি দাঁড়া। I know again, it's all my fault, but you didn't see what was going on here. There is a big snowstorm moving in. Look, Jason, if you're late, I am going to have explained it to the management, and you know what they are going to say. Fire you. Oh shit, shit. Chapter 1 শেষ। নাইট টাইম। মরিস না, মরিস না। ট্র্যাক ড্রাইভারদের ভিউ এত খারাপ কেন ভাই? কিছু দেখা যায় না। আর এত দূর জার্নি করতে হলে দুই একজন লেবুন লাগে। উই শুড ওয়ান রোড দেয়ার। ওকে। Judging the direction for this road, I'll be destination first. I take this road. Okay. কোন রোড এটা? আমি তো কিছু দেখিনি। ম্যাপের অপশন দেয় নাই। এই রোডে দেখছো, হালারা নিজেরাই রোড চেঞ্জ করে এবং বলে গিয়ে দেন আমার সাথে এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হচ্ছে। ভুল রোডে গেলে তো এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হবে, এমনই তো চলে। মরিস না, মরিস না, মরিস না, মরিস না।
গাড়ি সামনে, আমি তো দেখিনি। কার ডুইং হিয়ার? ও শেট জাম্প স্কেয়ার আর একটা প্রবাবিলি। আমার কি করার আছে? এই গাড়িটা ধাক্কা দিয়ে সরাই দিতে এত বড় ট্র্যাক নিচে গিতে। ড্রাইভার লাইসেন্স ডকুমেন্ট ভ্যাম্পালি, আচ্ছা সাইডেতে লেখা আছে দ্য ডকুমেন্টস আর ওল্ড জাজিং বাই এভরিথিং দিস কার হ্যাজ বিন হিয়ার ফর লং টাইম হ্যাজ নো ওয়ান রিয়েলি ড্রাইভেন অন দিস রোড সো ফার লং আদারওয়াইজ দিস কার শুড নট বি হিয়ার। ওকে, তার মানে তারা একটা গাড়ি পেয়েছে এবং গাড়ির ভিতরে যার লাইসেন্স পেয়েছে সেটা দেখি ওরা বুঝতে পারছেন গাড়িটা অনেক আগের এবং এই রোড দিয়ে সম্ভবত কেউ বেশি একটা যাতায়াত করেন। ওকে, আই হিয়ার ফুটস্টেপস। গাড়িতে চলে যাবে বেটার, গাড়িতে উঠ বললাইয়া। আই থিঙ্ক বেটার গেট অন দ্য কার নিড কিপ গোয়িং। এই সেম, উঠ গাড়িতে ঢুক। চালা 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 চালা, গায়েব হয়ে যা। এই what the fuck, what the fuck, what the fuck, এই ভাই ভাই ভাই। আচ্ছা, হরিণ মারে দিতি সালমান খানের দিতি। নিড টু টাইপ কেয়ারফুলি। এই মোল্লা মোল্লা মোল্লা, ডোন্ট ক্র্যাশ ইন স্টাক হিয়ার। ওকে, গাড়ি আটকানো যাবে না, এটা হচ্ছে কথা। কোনো কিছু লেগে বাড়ি খেলে মানে মারা খেছি। সামনে কিছু দেখতেছি না, এটা কি গাড়ি বেটা তোর? বস্তা মারার রাস্তা দিয়ে ঢুকছে হারামজাদা। সো ফার সো গুড, অনেক দূর আগে গেছি। ম্যাপও নেই তোর কাছে? চয়েসও নেই, হালাপোলা গেছে। কি চয়েস নেই ওটা? বাংলা রাস্তা যাইতি গা। এই দেখ বাম্প। ও সেটা ও সেটা, না না না, ব্যাগ দিচ্ছে কেটা? সুন্দর মতো সাইডটা জায়গা। গেম সম্পর্কে একটা ফ্যাক্ট বলি, যখন তুমি মনিটরের দিকে প্রচুর ফোকাস করে দেখো না, তখন মনে হয় গিয়ে মানে ডর ডর লাগে। কিন্তু এ দাদা দা গ্যাস স্টেশন দ্যাটস ইম্পসিবল কি শেড। গ্যাস স্টেশন অনেক দূরে, দ্য পার্ক ইজ নেট গ্রিন পিক আপ ট্রাক। ওকে, কিন্তু তুমি যখন আউটার এনভায়রনমেন্ট ফোকাস দিয়ে থাকো তখন বেশি একটা এই কী রে কী রে, আমার গাড়ির ভিতরে গাছ ঢুকলো কেমনে? আমি গ্লিচ খেতেছি না, গেম গ্লিচ খেতেছি। ওকে, ফাইনালি বাড়িতে আসছি। আর আবার গাড়ি ঘুরানো লাগবে সেট। একে তো রাতের কারণে কিছু দেখতেছি না। দুই কি করতে হবো? নামতে হবো না কিছু করতে বুঝতেছি না। দাঁড় করা হইতে হবো কোনটাতে ভাই? তোর গাড়ির ভিতরে ঢুকে ফেলো। ও ও, ওইখানেই যাওয়া লাগতো। আমি আরেক বলদ। লাইট কেসে ছিল কি করা দরকার ছিল? ই ই ফর হোয়াট? আচ্ছা, গো টু ইন দিস কেস ল্যাম্প অন। এটা আমারই ফুটস্টেপে ল্যাম্প অন। ওকে, এই দরজা লাগানো খোলা। বাইরে দরজা লাগা। ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে, ট্র্যাক ভালো, খারাপ না, কিন্তু হারামজাদা বলদ। আর জিটিএ গেমের ভিতর না সাইড দিয়ে অবজেক্টিভ লেখা থাকে, যেন এটা হইতেছে তোমার অবজেক্টিভ, এটা হইতেছে তোমার কাজ। এটার ভিতরে আমি আমার অবজেক্টিভ খুঁজে হইতেছি না। যেমন এখানে না গ্যাস দিতে হবো না কিছু করতে হবো। মেইন কাজ কি? তুই গ্যাস যদি না দিতে চাস তুই যাবি কেন আসেন? সি, গ্যাস দিতে আসেনি, এটা আসছে গিয়ে এই এক্সপ্লোর করতে। গোস্ট হান্টার খেলার বলে। এটা গ্যাস স্টেশন, প্রবাবলি এটার ভিতরে যেতে হবে।
ফর সেল কিছু নাই কফি খাইতেছে হারামজাদা কাল লেগা ও শিট অনেক ভয় ঠান্ডা ড্রামাটিক ওয়েতে খুলছে উত্তর হচ্ছে নিজে ডর লাগাইতে চায় তুই যখন দেখছো যে জায়গাপত্র সব ভাঙা কফির নেশা কি এতই বেশি is this blood or am I imagining it? What the hell is writing here? If you are reading this letter, then go back. If you are lucky, you will survive. Huh? If you are ulta করে লিখছে that's mean go back চলো sleep before the trip তোরা ঘুমাইতে হইব এখন আমার ট্র্যাক করি আচ্ছা বেশি এটাই তো আমিও কই বেটা ট্র্যাকের এখানে ট্র্যাক থাকবো না তো কি থাকবো আর তোর এখানে ঘুমাইতে হইব ভাই যে ইনসিডেন্ট হয়েছে এরপরে তো আমি না ঘুমাইতাম এই এরিয়াতে অ্যাটলিস্ট না ঘুমাইতাম সুন্দর মতো উঠতে যেতাম ঘুমানো কাটছি What the hell? Knock this or এখানে কেউ একটা যখন আসি দিছে এখান থেকে অপশন নাই ট্র্যাকের রুমে যাওয়ার লাভ দিয়ে ডাইরেক্ট ট্র্যাকের রুমে গেলে গা কি তো আর যেখান থেকে অপশন দিত ট্র্যাকের রুমে যাওয়া তাহলে সুন্দর মতো সামনে যায় গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি চালাই যেত গা ফুট স্টেপ তো হিউম্যানের কিন্তু গোস্টও তো হিউম্যানরাই হয় Those aren't my tracks. Someone just here who walk barefoot in this weather. Oh shit. What the fuck? ভালো কিছু কইতেছে নট দ্য টাইম গাইতে উঠ দে চালা এ হেডা বলা চুপ থাক আচ্ছা ডাকছে চেঞ্জ অ্যান্সার ডাকলাম আই এম হিয়ার কিতা ক That's what the fuck, where are you? You've been gone for a whole week. এক সপ্তাহ লেগে গেছে গা what the yeah what are you talking about? We talked yesterday. I took the old road after the gas station. I will get there faster this way. Which road? There are no secondary roads in that area, just one highway and the forest. But I am on this road now. You're somewhere in wrong place. Get out here. Do you hear me? Fuck. Oh, I choke. जाता दी मारी पे लाला बोला रे भाई तो हाई इंटेंस म्यूजिक আমি কি হেডফোনে খুললাম বাপ হেডফোনে শুনতে কোনা আচ্ছা এটা কাট সিন আসলো ভাই আমি কি যে ডরেছিলাম পালা ভাই হরর গেম খেলে অবস্থা না তো সবসময় ইয়া টাইপের কেক ক্যান্ডি ক্রাশ এটা আচ্ছা কথা হেলো আই হ্যাভ টু গেট আউট হিয়ার ওকে এটা আমি কোথা থেকে কইতেছি আমরা তো এক সপ্তাহ লেগে ঘুমায়া গায়েব হয়ে গেছে এখন থেকে সব স্কেরি স্টাফ হওয়া চালু করবে তাই না ভূত সামনে আসবে কালা গাড়ি এইসব ওই ভাঙাচোরা গাড়ি আবার
দেখছো ড্রাইভিং স্কিল দেখছো আমার? রানিং লো, এটি নেট ফিউলও লাগবে সেট অবজেক্টিভ তারপর দিস কিছু তো একটা লাল কালারে দেখছি আমি। ইজ দিস নর্মাল? দেয়ার আর হোল এ ফাক। বাইরে 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 বাইরে। কোন ওয়েতে আসছিলাম, কোন ওয়ে যাইতেছে ভুলে গেছি। আমি গাড়ি ঘুরে গেল আমার। এই সামনের দিকে যা যাও। দিস ইজ দ্য রোড প্রবাবলি। না, আচ্ছা এটা ব্লক। তো কি রে? মোটেল। উই আর ইন আ মোটেল। কেন আসছি হোটেলে? যখন তোর এতই ডর লাগতেছে, যখন তুই এই এত বিপদে ভিতরে আসছিস, মোটেলের ভিতরে তোর গ্যাস দিব ভাল। ওকে, একটা জিনিস বুঝতে পারছি, উই আর ফাকড আপ। এই 100 আর এক্সপ্লোরও করতে যেতেছে। ব্রোস বি লাইক, যখন বিপদে পড়ছি আরো বিপদে পড়ি। নট ব্যাড। ওকে ওকে। এখনো পর্যন্ত সরাসরি কোনো কিছু সামনে আসেনি। হ্যালো, আই নিড হেল্প, আই অলসো নিড হেল্প। ও ফাক। I don't know why I'm writing this. Maybe I hope that someone will find this letter and learn the truth. My name is Eddie. I was heading home. मत भाई किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। বেসিক্যালি এখানে এডি নামে একটা বেটার কথা বলা হয়েছে, যেতে নিউ ইয়ারে তার ফ্যামিলির সাথে দেখা করার লেগে এই রোড দিয়ে যেতেছিল, এবং প্রথমবারের মতো এই রোডটা দেখে চিন্তা করছে গিয়া যে না, আমার ফ্যামিলির কাছে যেতে হবে, মাস্ট বি। এই চিন্তা করি সে এই রোডের ভিতরে হান্দায় গেছে। হান্দাই অবস্থা। হুজ দেয়ার নিড হেল্প। আগে তো বলছে এগুলারে পিপল কইতে কষ্ট, এগুলা মনস্টার। সবগুলা লাইট ফ্লিকারিং করতেছে। আমার দেওয়া আছে, আমার পিসির উপরে সন্দেহ দিতেছে। ও, am I in my car? না। ও, আমি বাইরে থেকে আমার গাড়ি কন্ট্রোল করতে চাচ্ছি। গেম তো গ্লিচে ভরা। ও ফাক। রে হিউম্যানও না, ইয়াও না। ভাই হাত পা তো দেখতেছি। হ্যাঁ, চলো। একজন মহান ব্যক্তি বলছে বেস্ট ওয়ে টু ওভারকাম ইউর ফিয়ার ইজ টু ফেস দেম। তাহলে আমি ফেস করবো। গ্রাফিক বেশি খারাপ হয়ে গেছে এটার। কন্টিনিউ। কাইন্ড অফ ঠিক হয়েছে। ও ফুক। যাইতেছি যে তো ঠিক করতেছি। ফুক। মুছছে কেউ? পিরিয়ড নাকি? কিরকম এখান দিয়ে দেখতে পানের মতো লাগে। Oh my god, he's dead. Take. This model seems ordinary to me at first glance, but then I realized that they. Yeah. Oh. Yellow cup, yellow can. Yellow can like a bag. Yellow car, sorry. Need to take the cancel from me. Yellow car, কিন্তু yellow car কই? আর সামনে দিয়ে ধাপ্পা করে।
তাকাইস না আশেপাশে তাকাইস না, মার চোখ নিচে ভদ্রতার মতো চোখ নিচে। ট্র্যাক ইয়েলো কার কই? ইজ দেয়ার এনি ইয়েলো কার? ইয়েলো কারটারে কই পাবো আমি এখন? চলো আবার সেটিংস যাইতে হবে, একটু ভিউ ডিসেল বানার লিগে। For epic is the last one. Okay, back, save and back, continue. Oh, একটি স্মুথনেস আচ্ছা, না এটা তো ব্ল্যাক আছে কিছু খাইলা। তো যাবো কই? কিছু পাইতেছি না আমি এখন। স্টিল নাও মেইন রোডে হোটেলের পিছনে। Oh shit. Oh, car. Yellow car. Found it. যেতে হবে কি? জাম্পের অপশন নেই এবং বাক্স উপরে দিয়ে যাচ্ছে না, হারা বলে গাছ উপরে দিয়ে যেতে পারে না। ও ওয়াও গ্রেট। আজ সার্ভাইভাল করবো, মানে পুরো মোটেল ঘুরিয়ে যাবো। ভাই নাক বন্ধ ছিল, হঠাৎ করে চালু হয়ে গেছে। এই যেগুলোই থাকুক ওগুলোর কাছে স্পিড অনেক আছে। চোখের সামনে দিয়ে আইটটা গেছে। ও আরেকটা ট্র্যাক, এবং লাল আলো রিফ্লেক্ট মতো উড়ান যাবো গাড়ির ভিতরে, প্রবাবলি না। আচ্ছা কি জানি হলুদ গাড়ি, এটা হলুদ গাড়ি দেখছিলাম তো আমি। ল এটা ভাঙা গাড়ি, এটা হলুদ গাড়ি। আচ্ছা ডোর ইজ লকড। মেবি ক্রোবার খুঁজতে গো। ক্রোবার ভাই কম কইতে ভাই, আবার এক্সপ্লেনেশনে যেতে হবো। কোনো দিক দিয়ে খোলা নাই। বালের বেটা গাড়ি, এটা কোনো কিছু দিয়ে ভাঙতে পারলেও তো হইতো। কি বানাইছে কি ঘোড়ার ডিম। এটা লাল, এটা সবুজ, এটা লাল, সব তো সেম দেখতে। ধর হ্যাঁ এটা সবুজ। ক্রোবার খুঁজতে হতো না? ক্রোবার তো নিশ্চিত মোটেলের ভিতরে গেলেই পাওয়া যাবে, কিন্তু মোটেলের ভিতরে দেওয়া হয়তো বিপজ্জনক জিনিস। এখানে যেগুলো আছে খাই দেব। এটা গ্রিন, ওইটা ফুটপ্রিন্ট, এটা উপরে যেতে হবে মেবি। আচ্ছা না, এটার উপরে তো ওইগুলো আছে। ট্র্যাক ইজ ইন দ্য, এটা না মেন ডোর, এটা খোলা ছিল। আমার ট্র্যাক আছে তো, এটা আমার ট্র্যাক না? আমার ট্র্যাক আছে ভাই। আমার ডর লাগতেছে ট্র্যাক যদি আমার একটা গ্যাপ কেটে, এটা উপরেটা দেয় না। ওই রুম মেবি ঘুরছি, দোনো রুমই আছে একটা একটা করে ফ্ল্যাশ লাইট। রাইট, এই রুমে তো মেবি। আচ্ছা এটা ডাইরেক্ট মেন হল রুমে দিকে যায়। ই টেক it looks like the letter is old and written by a foreigner. ভাই সব কিছু ফরেনাররাও নাই, আমরা তো এখানে। the fish. There are some arrogant truck drivers who insulted me on the road here, and not only them, I came from far away, tired and hungry. The motel that is located in the middle of the forest in the wilderness, and it's
ক্রেজি অ্যান্ড ডাই ফাঙ্গাস। আচ্ছা এখানে ফরেনার একটা ছিল যেতে এইখানে আসি মারা খাইছে। ওকে, ফেয়ার এনাফ। ও টেক ফিউল অ্যান্ড গ্যাসোলিন। আরে আরে সব ভালো ইয়ালো ই ই দৌড়তে 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 এতে পিছিয়ে পিছিয়ে নাই লইছে, এতে পিছিয়ে পিছিয়ে নাই লইছে, পিছিয়ে পিছিয়ে নাই লইছে। ব্যাকওয়ার্ড হাট তোর বাল সব তো অন্ধকার হয়ে যায়, দেখুন কেমনি হালার পালা দৌড়াইতেও পারে না চুপ। ক্রোবার ক্রোবার ভাঙ ভাঙছে ফিউল। চলো ইয়া ফিউল না হয়েছে না, এবার যাই। এবার তো ডেফিনেটলি কিছু একটা দেখছি, বাতি তো আগে দেখি। চল তোরা খাইছে 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 বিচ ফাঁকা ফাঁকা আলাপ দৌড়া দৌড়া তাড়াতাড়ি দৌড়া তাড়াতাড়ি দৌড়া তাড়াতাড়ি দৌড়া তাড়াতাড়ি দৌড়া তাড়াতাড়ি দৌড়া উঠছে। চালা 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 ও পাচ্ছি। ও শেট কি ওটা সময়ের সাথে সাথে ডর কম লাগতেছে। এবার এমন আছে না 1-2 মিনিট গ্যাপ দিয়ে খেলতেছি। এই কিরে অ্যাক্সিডেন্ট না, ফিউল তো আছে, ফিউল তো আছে, জায়গা সুন্দরের মতো। রোড কোন সময় এন্ড হবে? রোড এটা তুই চয়েস করছিস, তোর ইচ্ছা। কে রোড এটা চয়েস করতে গিয়ে গেছিল? ও অ্যাম্বুলেন্স নো নিড। হোপফুলি রোডের এন্ড হোক ভাই, তুই বাচ্চা জায়গা, আমি বাচ্চা জায়গা, তুই কি না পাইছি রোড ভাই। ও মানুষ মেয়েরা ঝুলে রাখছে। আরেকটা মানুষ মেয়েরা ঝুলে রাখছে। ও ফাক, আমি আশেপাশে কিছু দেখতেছি না, আমি তো সোজা দেখা আছি ভাই। আমার শুধু একটাই মানে উদ্দেশ্য, সোজা সুন্দর মতো মানে সামনে কিছু আসুক না আসুক ডাইনে বামে না তাকাই, মানে সেট কাটসিন কাটসিন মানে কিছু খারাপ শেষ গেম। মারা গেছিস তুই? মারা যাওয়ার তো কথা না। I woke up and found myself in the hospital. They told me that a passing driver saw my truck crash into the tree and I was unconscious. I survived, but I was left clipped. My leg were broken and my physique was damaged. I don't know how I got out from the damn world, and I don't know that it was. No one believed me. I told the police, but the police didn't find any abandoned car or motels or the damn road. I will no longer drive on roads for far from civilization, so as not to the end of that road again. ওকে, আমার কাছে মনে হচ্ছে কি জানো, আই মেবি কার অ্যাক্সিডেন্ট করি ইয়া দেখতেছে, হেলুসিনেশনে গেছে কাজ, যাই এইসব কাজ করছে। শেষ গেম। ফার্স্ট অফ অল গেম শেষ, সেকেন্ড অফ ফুল বোঝেন গেম বেশি একটা মনে করো মারামারি টাইপের কিছু দেখায় নাই। গেম এটা ইয়া টাইপের ছিল, মানে গোস থেকে চেজিং টাইপের, বলে না যে ভূত আর মনের বাগে খায়, বনের বাগে না খাইলেও। এখানে তেমন হয়েছে, আমার শুধু মনের বাগে খাইছে, বনের বাগে খাইনি। গোসগুলো বেশি কিছু না, খাই জাম্পস্কেয়ার নামে 3টা, তাও শেষের দিকে পাইছি।
এটাকে ভূতগুলো ছিল না, ওই আমরা ভয়ে ভয়ে শেষ করছি এটারে। ঠিক আছে।